आमच्याकडे एचजीटेक GF 3015 प्लस हे मशीन आहे 1 किलोवॅटचं. गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही हे 24 तास चालवतो, परंतु कुठलाही प्रॉब्लेम आला नाही. गेल्या 2 वर्षांमध्ये मोठं कुठल्याही प्रकारचं मेंटेनन्स निघालेलं नाही. The machine is working 24 hours by using compressed air. Now our journey is continuing. We are at Nashik. Our prestigious customer pmea. We are in their factory. The customer is using our GF series machine more than 2 years and very happy. The machine is working 24 hours by using compressed air. नमस्ते, मी DM बोरसे, PM इलेक्ट्रॉनिक प्रायव्हेट लिमिटेड, अंबड MIDC नाशिक येथील प्लांट मॅनेजर. आम्ही 2 वर्षापूर्वी एचजीटेक कंपनीचं GF 3015 प्लस हे मशीन घेतलं. ही मशीन घेण्यापूर्वीची संकल्पना अशी होती की आमच्याकडे आधीच करेक्ट पंच प्रेस मशीन होते, त्याच्या जोडीला 1-2 लेझर मशीन असावेत. पण ते घेण्यापूर्वी आम्हाला खूप मोठा संभ्रम होता. मार्केटमध्ये अनेक प्रकारची लेझर मशीन आहेत, ते नेमकं कुठलं घ्यावं या बाबतीत आम्हाला शंका होती. परंतु आम्ही खूप कंपॅरिझन चार्ट बनवला. चायनाच्या बरेच मशीन आहेत, ही सुद्धा मशीन चायनाची आहे, परंतु या कंपनीचा बेस जर्मन असल्यामुळे हे मशीन खूप चांगलं आहे. याचे हेड आणि सोर्स हे एकदम स्टँडर्ड आहेत, जे बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होतात. तसेच गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही हे मशीन वापरत आहोत. कुठल्याही प्रकारचं मेंटेनन्स नाही आणि विशेष म्हणजे याची ॲक्युरसी खूप छान आहे. जर आपल्याला कोणाला बघायचं असेल तर तुम्ही आमच्या कंपनीत येऊ शकतात आणि हे मशीन बघू शकता. मशीन खूप चांगलं आहे. धन्यवाद. I would invite you to have a look about their shop floor, little bit of facility and about our machine. This is the machine which we are talking about, the black horse GF 3015 plus.